Yani turekebishe. Turekebishe. We cannot keep on crying that tulifanya makosa. Hata nimeambiwa tu sasa ati sitaomba msamaha tena. Sasa mtupatie nafasi turekebishe. And tutarekebisha. We are going to rectify the problem. We had an MOU William Ruto signed with the church. Siariruka. Hakuna, there is not a single promise that he made with the people of Kenya that he honored. An MOU was signed at the current residence by 1,000 pastors. I was there. He committed several things. Mambo ya kanisa, registration of new churches, he committed. Mambo ya waiving of stamp duty for land bought by churches. Mambo ya musical instruments for the church to be duty free. All those things he committed. Alipoingia, ameruka. Not just the church, ameruka ya kila mtu. So, we will rectify this problem. You know, hapa kikwetu wanasema kufanya makosa si mbaya. Shida ni kurudi? We'll correct that mistake. I want to say thank you very much, good people. Continue praying for this country. Bad as things are, God is still in control. And I want you to continue giving hope to our people. Wasikufe roho, tafadhali mtusaidie. Because if they give up, we'll have a lot of problems. I am aware that in this region we are having a big problem of depression and suicide, of people who are helpless and who have given up in life because of the economic hardships that is affecting our people. I want to plead with the Church of Christ. You, good people, servants of the Lord, help us to give hope to our people. Don't allow them to sink into depression and helplessness. Give hope, give them hope for a better tomorrow. Wajue ya kwamba, even in all these difficult circumstances, God is on his throne. And he'll come through for the people of Kenya. And they should not worry, it's just a year from now. We will fix these things. Next year is not far. It's not far. We'll fix these problems. So please continue to give hope to our people. I am very restless and pained by the return of Killer Bruce. You know, nilikuwa nimemaliza hii pombe. Si nilikuwa nimemaliza? Imerudi haijarudi? It's killing our people like dogs. There are barriers, you know. In every village, we are burying 4 or 5 people every week. There's one called Gadhuringui. Inatuumiza watoto wetu. Tamutimewe Gadhuringui, mnameigua. It's terrible. And I had actually dealt with that problem. And Reverend Dorcas was also helping me. When I was trying to stop illicit alcohol, she was dealing with those who are addicted. So we were having a two-pronged approach, trying to help those young men who are already addicted. And then I was trying to stop illicit alcohol that should not be available to our young Kenyans. Hiyo yote imerudi. God willing, Mungu akitusaidia, mwaka ujao tutapata serikali, we'll deal with that problem once and for all. I'll deal with that problem. Because I dealt with it, 70% I was successful. It was remaining 30%. Na huyu William Ruto akatumia Kindiki, akasabaratisha hiyo program ya pombe. Hata jana tulikuwa tunamuonea huruma vile anapigwa, vile anahangaishwa. Lakini when I remembered, alisabaratisha vita dhidi ya pombe, nikasema ni sawa. Because sasa watoto wetu, they are back in the trenches. You know, homes that ilikuwa imesimama, hao wote wamerudi kwa pombe. It's very painful. It's very painful. That a man we elected as president, Roho Safi, ametuumiza na watoto wetu. But we'll correct the situation. Mimi nataka nikimalizia kwa sababu sitaki niongee mengi. Niseme Olkalau. Why is there celebration in Olkalau, in the mountain? Everybody is celebrating, true or false?
Naambiwa wengi hapo kulala mlikuwa mnangojea matokeo. Why? Why was everybody in this mountain waiting for Lukalau? The reason is simple. Our dignity as a people. Because our dignity has been eroded. Siku tumeona akina mama wanapigwa laini na watu ya Ruto. Kutoka asubuhi mpaka jioni wanapewa maharagwe kilo 2. Na wako pale wanangoja. Tuliona siku moja Katundu mchele imewekwa kwa mchanga. Mliona? Then watu wanachukua. Just to demean our people and make them feel helpless and useless. When our churches are attacked, there's nothing we can do. When our children are being sacked from the army, from police, from KRA, there's nothing we can do. When we are being abused, called hyenas, called tribalists every day. When we know that we are very hard-working people, people who love their country, who pay taxes, who work hard, who employ others, then we are being made to feel like refugees in our own country. So, the Mulima nation was looking for an opportunity to restore their dignity. And God sent the people of Lukalau to do that for the rest of us. And they did not disappoint. The people of Lukalau did not disappoint. They have restored the dignity of our community. Everybody is feeling good and happy and proud to be who you are. The Lukalau by-election had nothing to do with the development. It was an opportunity for the mountain people to restore their dignity. And it has been restored. And I'm telling you, Kalau has set the stage for 2027. The 2027 election for the people of the mountain, it will not be about anything else but the dignity of the community. The people will come out in millions. There will be 98% voter turnout for the mountain people to go to the ballot and restore their dignity as a people. Because they feel bad that they were misused and they were deceived. You deceive people, you cheat them, then you betray them, then you call them names. These are people who gave you votes to become president. Then you deceive them. All the things you promised them, nothing. You have done nothing. Development projects, nothing. Barabara, nothing. Water, nothing. Electricity, nothing. Then you destroy NHIF. You destroy education system. Then you betray them. You mobilize everybody else to gang up against them. Then you sack their children from the jobs. Then you demean them and humiliate them. Then on top of that, you abuse them. You insult them. You gather leaders to abuse the community, to call them all manner of names, to make them feel small, to make them feel useless, to make them feel helpless. These mountain people are waiting. They have a date with destiny. The dignity of the mountain people will be restored fully on 10th August 2027. And they'll come out in millions. Wacha ile walikuwa nasema dhuraku. I don't know how we are going to coin this one. Ni mambo ya dignity, si ndio? Heshima. Sisi tunaweza kama maskini, it's okay. We used to walk barefooted. We used to stay kwa nyumba ya nyasi. Lakini tunataka heshima. Na mzungu alijua si alikuwa hapa. Mzungu mweupe, wacha wewe mtu mweusi. Mzungu mweupe alikuwa hapa. Na alikuwa na nguvu kuliko wewe. Alikuwa na ndege na nini na ni mweupe. Hao watu wakamuonesha kivumbi. Moi was here for 24 years. Akaangaisha hii watu walimuonesha kivumbi. Sasa wewe umelete madharau. This community we must restore our dignity. And tumekubaliana. Na Kalau, pongezi. Umetusaidia. You have set the standard on how a community can claim its dignity. Hiyo kijana walikuwa wanamuita chokora.
Madharau. You know, mtu kijana amesoma mpaka university ako na degree in agricultural economics. Wanamwangalia tu wanasema huyu ni chokora. Watu Kalau kasema huyu ndio mnaita chokora. Ataenda bunge. Tutamsafisha, tumuvalishe, ataenda bunge hiyo ya kitaifa. That is how serious our people are in matters dignity. They may be poor, they may be having challenges, but they have absolute value for their dignity as a people. Na mimi naomba tusaidiane, tutafute heshima ya jamii. Sasa, watu sasa, I don't know what we do. KCC, for 5 months, milk farmers have not been paid. Wale wanauza maziwa Nyahururu, bado. Meru, wapi. Because they want these people to be beggars. Instead of paying them money for their milk, wanataka wakae wagoje 200 waletee na mheshimiwa. It's an economic strategy to impoverish people so that you control them. But the people of Kalau have shown no. Pale. Hao Mareve ndio wanamwambia pale Kalau. Hujaona mambo ilikuwa pale. Huyo kijana anaitwa Chokora aliwindwa na mawaziri 7. Principal Secretary 16. CEOs of parastatals 41. Wabunge 91. Magavana sijui 4. Polisi 2000. Goons sijui ngapi. Juu ya hiyo gari ya moshi. Juu ya hiyo meli. Juu ya hiyo gas cylinder. Juu ya hiyo mattress. Juu ya hiyo blanketi. Juu ya hiyo viatu. Lakini Mungu aitwe Mungu. Mungu aitwe Mungu. President mwenyewe ndiye alikuwa anafuatilia na deputy president. That the people of Kalau stood up to a president, deputy president, 7 cabinet secretaries, 16 principal secretaries, 41 CEOs of parastatals, 91 MPs, 2,000 policemen, was my chiefs, assistant chiefs, wazee ya nyumba 10. I'm telling you. But our people of Kalau said, no, this is about our dignity. You know, my MPs, they were being abused in parliament by Kalenjin MPs. Bwana mwambia hiyo watu wa Kalau mtajua Ruto wako na pesa. Nyinyi ni watu ya pesa. Nyinyi mnaweza uza hata mama yenu. Si mlipewa pesa mkatoa deputy president mti yenu. Na nyinyi ni wabunge. Kama mnaweza toa deputy president na nyinyi ni watu wa bunge. Na hii raia ya Kalau wakipewa pesa si watapika kura vile tunataka. Mpaka watu yangu wanaigiza baridi. Wanakuja niambia kiongozi sasa hii mtu hatupati amani. Hii watu wanatukejeli, wanatusukuma, wanatusomea how useless we are. And they are saying if they could give MPs and senators money to remove a deputy president from their own community, they can sell even their mother. Wakipewa pesa. Mimi nikaambia nyinyi msijali. Mimi ni mzee kidogo. Hii watu wetu mimi nawaelewa. These are good people. Na mtaniambia. Tukikaa wanaigiza baridi tena. Medho wanakuja hapa anasema kiongozi kuja unisaidie. Hii vita mimi ni mtoto ya 35 years. Nitawezana na hii watu yote na meli na gari ya moja na nini? Namwambia wewe kijana endelea. Hao watu wetu ni watu wazuri. Don't worry, I know these people. These people dignity first, anything else second, third. But heshima ya jamii kwanza. Kura ile upopigwa. Pale kihesabiwa Kamau. And not just that. The people also stopped the police and goons from stealing the election. Women, they were even more ferocious. Akina mama waliingia kwa nyumba mtu anatoka na panga. Mwingine anachukua shoka. Wamama pale Kalau. Nasema hakuna mtu ataiba uchaguzi. They stopped the police armed with the AK-47 assault rifles, M16 automatic weapons, tear gas, nini, the whole system ya serikali, it was stopped by women and young men. Our dignity. And therefore, those who are complaining we are not celebrating the win of Kalau. We are celebrating
the restoration of our dignity. We are celebrating the power of God. That Mungu amesimama na watu wake. Na amesema hata kubali waibishwe. We have been humiliated enough as a community. We have been persecuted enough as a community. We have been called names by a government that we elected into office. Wale ambaye tumechagua wanatukana sisi. Huyu Duale anatukana sisi. Aliletea Ruto kula 7,000 ambaye hiyo ni kura ya MCA hapa kwetu. Si ya MCA. Alimletea 7,000 and he's abusing us and calling us highness. Tumesema tumekubali. Hiyo ofisi wako, mofisi wako. Wataamuka mapema. Watakula wewe. Wakutafune na wakumeze. Please, let's restore our dignity. Nasema KCC, farmers have been paid for 5 months. And here they want to buy it. We are saying no. KCC ilikufa wakati ya Moi. When Kibaki came to power, he revived new KCC under Eliud Matuamai na ikasimama. Hawa watu wanataka wakulima wakasirike, watoroke, wanunue KCC kwa yao. We'll say no. These people wamenunua Deraru. Deraru ni ile kampuni ya kutengeneza pesa. Na tunafikiria wanataka kutengeneza pesa ya campaign. Then kutakuwa na inflation. You know what Moi did in 1992 wakati ya note ilikuwa inaitwa Jirongo. He imprinted money. And then there was inflation that almost brought the economy of this country down. I have been told unajua sasa wazungu wameanza kunitafuta. Wanasema ile mtu wa kusema ukweli ni Rigiji. Mkitaka tusaidike, tafuta yeye. Sasa juzi hapa Nyanyuki. Iko askari wanaitwa Johnny. Iko program inaitwa Batuk. Hao watu ya Ruto, mtu anaitwa Nelson Koech na Ruto mwenyewe wakademand 3 billion. Ndio hii wazungu so that they can renew their contract waendelee kukaa pale. Wazungu wakataa. They decided to relocate to Tanzania. But then they love Kenya. So they wondered who can bring this matter to public attention. Wakaambiwa kwa hii Kenya, ile mtu anaaminiwa na watu. Akisema kitu, watu wanajua ni ukweli. Wakiambiwa hii mtu anaitwa Rigiji. If he tells you your wife is pregnant, go and buy diapers. Na waanze kujipanga. Serio? So hii wazungu wakanitafuta. Wakanieleza we were to lose 500 jobs and the economy of Nyanyuki imeshikiliwa na hiyo wazungu wa Uingereza. We would have lost Nyanyuki. And these are my people. So when hii wazungu waliniambia nikaambiwa, nikaongea hiyo maneno. Immediately I spoke, Ruto akaitana, akaambia sign that contract hiyo kitu iendelee. So we have saved Nyanyuki. Na Nyanyuki yetu itasimama. Mimi nitaendelea kusema ukweli. Nataka kuuliza wazungu wote wako na shida wanitafute. Sasa wazungu wamenitafuta kutoka Jerumani. Contract ya kuprint pesa ya Kenya. When Delaru ilifungwa ilipatiwa some German company. For the last 4 months they have not brought any currency to the central bank. Because wanaambiwa hiyo pesa inakujaga Nairobi. They are being told to deliver the money to Mombasa. Because iko pesa imekuwa printed over and above what the central bank has asked. Na hiyo pesa ni ya uchaguzi. Those Germans have refused. They have refused. Wanasukumwa sana na deputy governor wa central bank anaitwa Susan Koech that they should bring the money to the port of Mombasa so that some of the money can be taken aside. And the Germans have said no. Najua hii wazungu macha walituhangaisha hapa pia ni watu wangwana. They are very credible people. So we are asking William Ruto, please stop forcing the Germans to offload currency in Mombasa. Let the currency come to Nairobi and it be documented that inaenda vile imeagizwa na Central Bank. We don't want you to divert money for your campaign because that will cause inflation in the country. I think ameona hii Delaru because imefunguliwa juzi, it might take time. Na vile amenyolewa pale Olokalau, he needs more money.
Pale Kalao imetumia karibu 16 billion. Projects 14.5 billion, cash 1.5. Sasa tumehesabu pale kura moja ile amepata, moja ni milioni 3 kura moja. Sasa kwa hii kura ya Kenya, if he spends 1.5 billion in every constituency out of 290, we are talking of almost 400 billion. He'll have to print money because that money is not available. So we want to tell the Germans, please stay firm. Don't divert our currency to Mombasa. Take the currency to the central bank in Nairobi the way it's supposed to be done. Na hiyo maneno tutaendelea kusungumuza. Si ndio? Finally, you know, people are not foolish. You can cheat some people sometime, but you cannot cheat all the people all the time. Huyu my former boss alidanganya sisi yote, akaleta kitu inaitwa hustler versus dynasty, ya kupiganisha watu maskini na matajiri. Sisi kwa sababu wale wengi ni maskini tukauga yeye mkono. He convinced watu ya Kenya ati shida yao ni matajiri. Shida ya Kenya si matajiri. Our rich people are very important people for our economic development. But he convinced us that the problem of those who are down is those who are up. So he brought a narrative called hustler versus dynasty. It has collapsed. Akareta ati hustler fund. Ati unapewa 500 uanzishe biashara. Which business can you start with 500? It has collapsed. Mekwama. Akatoka hapo. Alisema bottom up economic transformation. Ati mtu atoke chini aende juu. Ati mtu ya bodaboda ati atoke kwa bodaboda ati anunue Sienta. Ati atoke kwa Sienta anunue Nissan ya box. Ati atoke hapo anunue bus. Hii vijana ya bodaboda instead yao kupandishwa wakanunue Sienta, bei ya spares iliongezwa na bodaboda yenyewe ikaongezwa. Wakakwama. Si ndio? Haya, akaleta ingine ati pesa mfukoni. Ati watu wataweka pesa kwa mfuko. Kuliko aweke pesa kwa mfuko, ile kidogo ilikuwa kwa mfuko akafanya nini? Akatoa. All the things he promised ikakwama. Sasa juzi akaleta ingine uongo. Ati Singapore. Ati nataka Kenya ikuwe kama Singapore. You know, afikiria Wakenya ni wajinga. Wakenya kumwambia wewe, tumekujua. We don't want Singapore. Wewe tengeneza hapa Kenya kwanza. Hiyo ya Singapore ikakwama. Sasa leo he has come up with another con game deception. Very big one tonight. Ameita ma-TV saa moja. Saa moja leo. Amepanga wa Kenya the way he'll con them and deceive them. Sasa leo saa moja. Nimwambie nisimwambie? Ati ameita State of the Nation address. Do you know what he is coming to do? Ati to launch Kenya Vision 2060. This guy thinks Kenyans are fools. Ati he is coming to launch Vision 2060. Ati apangie wa Kenya vile watakaa from now to 20. Ile 2030 aliua. Si ilikuwa 2030 ya Mwai Kibaki? Ameua hajaua? Sasa wewe umeua Vision 2030. Tonight you are calling Kenyans to deceive them that you are launching Vision 2060. The sad part, which has made me very uncomfortable, that he wants to appoint retired President Uhuru Kenyatta to be the team leader. Sisi namwambia my elder brother President Uhuru Kenyatta, please usikubali kuingizwa kwa hiyo matope. Wakenya watakuchukia na watakudharau. Si ni uongo? Ati 2060. Ile kazi tumekupatia umefanya. Unatuambia mambo ya 2060 ya nini? Na kuna kazi tulikubaliana ufanye. 4 years down the line you have done nothing. On 10th nitatoa taarifa Ruto at 4 years. So wewe William Ruto tonight, unless now because nimekutangaza ubadilishe. Because mimi nakujua ulikuwa unapanga kuja kudanganya wa Kenya at Vision 2060. At then our son
our son Uhuru Kenyatta, mfalme wetu, kiongozi wetu, ati umuingize kwa hiyo matope, ati aongoze uongo. Hiyo si ni uongo? We don't want our son President Uhuru Kenyatta aingizwe in that mix. We want President Uhuru Kenyatta apatiwe nafasi to retire in dignity. Alitufanyia kazi miaka 10, apewe nafasi apumzike. Kama Uhuru kuna kazi anataka kutoa maoni, angoje next year tukichukua serikali akuje atushauri. Lakini asikubali. President Uhuru Kenyatta must not agree to be drawn into that deception. Na akikubali ataaibika. Hata ile siku Ruto alienda Ishaweri, si Uhuru aliaibika. Watu walipiga kelele sana. We don't want, wewe Ruto, don't drag our son into that nonsense. Wewe weka Kipchumba Murkomen akuwe team leader hiyo kitu. Ama ile Francis Atwoli. Si yako na watu wengi? Si apatie Atwoli. Give one of those characters mnakana hao. What I urge you to do, Bwana President, tonight, when you come to the TV at 7, many Kenyans have been switching TVs off when you come there. True or false? Please take time. Tell Kenyans why you ordered abductions of Gen Zs. Yeah? When you come on TV tonight, tell Kenyans why you ordered extrajudicial killings. That is what they would like to know. Tell Kenyans why you have made Kenya worse than Haiti, a nation of goons. Why have you made the National Police Service to be synonymous with goonism?